the molecules in the moon. Similarly, between Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2, there was some setback way in which our progress going on. So at that point of still we had a good number of hardwares which were made to go to moon. I think then a freak idea came. So like Chandrayaan 1, what we have got to the moon, a similar path whether we can go to the Mars. I think that's the just ideas part. But as rightly told, even for the developed countries like USA or Russia or Japan, even European countries, they also made so many attempts really to make the first ever success for each one of them. But in that context, we are supposed to reject the hardware which is supposed to go to the moon to modify to Mars. This was really a tall order requirement, and that too from the time when we told yes we can go to where we have to go, it's only 14 months were available. It was really a tall order with respect to schedule, with respect to budget, with respect to technology. But still, I think we took its challenge, and when we made the mission, September of next year, 2014, when we acquired around the Mangalyaan around the Mars, I think we are the first ever country to make such a feat in a first attempt with a very modest thing. So this re-triggered the imaginations of the Indian youth. Not only Indian youth, commercially also, Indian space program has been looked upon by the other countries. So that gave us a lot of footholding. We could launch good number of satellites for other countries in commercial terms. So that way, the Chandrayaan Mangalyaan missions gave a face to the Indian space program, gave a face for Indian science, and gave a good for the youth a pedestal. Yes, we can do in India itself. Absolutely. So as we speak, how does India fare when it comes to India's place on the table with all these Western countries, China included, that seem to be going very aggressive on space discovery? How is India managing this? Because I think it will have a direct bearing on world order as well, considering that space missions will have a huge role to play as far as the overall geopolitics situation is also considered. Would you agree? Yeah, I agree. Space provides a various dimensions. In first two industrial revolution, India could not reap its benefits. But in the space revolution, we cannot lag behind. We cannot be mere spectators. So that way, I think we entered and we have done reasonably well. Coming to the how the space can be used as a vantage point, can be used for back to the here, for the farmer, the fisherman, and even for the border security, even weather forecasting, navigation, for very many things, natural resources of the earth, for very many things point of view, how the satellites can be used. For that, I think I can tell you, Indian space program is very pioneering things we have done, for India's specific requirements point of view. With the given budget, what we have delivered is really across the world, people definitely acknowledge that. Beyond this also, the world order, geopolitical point of view, space also will play a role. Technologically, I think we are as good as anybody else. Today's space programs are concerned. Yes, sir. I think it's been about 60 years since the whole space program has flourished. You did mention that India has a certain advantage when it comes to launching satellites, and you have displayed expertise itself when it comes to remote sensing satellites, etc. And that has played a huge role when it comes to our defense, when it comes to helping our farmers. But what are some areas where India needs to do more to make its mark in the space program? I think it's a very good question at this juncture of the space program going across the globe. Now you look at here, gone are the days you have to make a bigger satellite, bigger launch vehicle. That I think slowly phasing it out. Now everything is small and smart. And now we have the good number of the small satellites, huge numbers. Actually during the last 3 years itself, more than 3,000 satellites are launched to the space. That is for the giving the global communication point of view. But now, once this operational happening, thousands of satellites are working, but definitely each one of the satellites is life limited, things are there. Once the life is over, we must be able to replace it at the earliest. Sure. And towards that, we need the small launch vehicles. Small launch vehicle capable of small satellites on demand. I think we have a geographically very good place in India
southern part of India, Kulasekarapatinam. From there, and we are coming out with our own small satellite launch vehicle. Recently it got a setback, but soon we will be able to come out of that. With that combination, we will be able to give on-demand launch. 24 hours notice, theoretically possible. Beyond ISRO, good number of startups and private industries are coming, academy also coming. If you are able to arrive at an ecosystem in and around Kulasekarapatinam, that on demand we can launch satellites, not only for our own nation, there is a very, very, very good opportunity offering for the younger generation, the new startups. Indeed. So when you talk about startups, and many of them are working in collaboration with private companies, what's your sense? I mean, India has a young, vibrant population, and there are a couple of space tech startups that are mushrooming as well. You've interacted with some of them. Correct. What's your feedback? No, my feedback is definitely the enthusiasm is good, and definitely they will be capable of doing it also. But what calls for is to have a really vibrant ecosystem which can take these people together, connect everybody together, such that we have an end-to-end solution. Let everybody take that slice of the cake. The cake is very big. Making the satellite systems, making the satellites, and testing the satellites, making the launch vehicle system, making the launch vehicle, launch it, post-launch, how to operate. That's another big business. Okay. So, you know, when you talk about space tech, there are a lot of startups in that area, and we've interacted with a couple of them. It seems that funding is a problem. So how do you think they can work around that? Because they seem to have very good ideas, but the gestation period of these projects is long, and there's also a high requirement on the capital front. We expect the demand both within country and as well as outside keep coming up, and this can be taken by the Indian new entrepreneurs are coming, and towards that I feel Indian space policy whatever coming out will be able to do some sort of hand holding, and towards that in ISRO's state-of-the-art infrastructure they will be able to use almost free of cost, almost. So that is the initial thing is coming there. So initial investment to make a big infrastructure may not be called for. Their ideas and the technology if put together, I think the infrastructure is available with them, and the potential market both nationally and internationally is available. So provided they are competitive enough, definitely it's possible. The images that we saw coming in from the James Webb telescope, it's astounding. The universe is infinite. What scope of discovery do you see from these images that have come in? This James Webb, which is nearly more than a decadal project, just come out very nicely, and it has been the initial testing. It has various modes, nearly 30-35 types of modes of operation possible, and that's all being tested out one by one. So it's able to show this bigger telescope how far it can see. That means how fidelity it can see that point of view. Another thing is also across the spectrum. Across the spectrum, it is able to resolve what sort of a chemical or molecular systems they are seeing into the space. So this combination, they are testing it out. This pictures what we are trying to show, how far it's able to see, and how finer it is able to see, and how finer it's able to resolve the chemical compositions in the vicinity of the planetary system. So that way it's able to see how the stars are getting evolved on thing, and the depth of the star system happening there, and planetary systems whatever happening there elsewhere. Sure. And the planetary system, do you have water? Do we have the chances of methane? Do you have other chemicals available, which probably can give a chance, an opportunity for the new life form to come, or the new life form being available. So this way, I think what is the amount of data is going to come in the years to come, it looks very, very encouraging. Looking at the initial, the characterization of the systems when they do, we have seen exoplanets, but exoplanets do have life form available, and for that, it's anything is possible. We expect a very, very interesting results and discoveries, and the new openings in the science. So what I find very intriguing is that only a few decades back, we were so centered on human colonies on the moon. In fact, we were very confident that we will have human colonies on the moon. But now there's a lot of focus on Mars. Is there any way in which it can help human civilization flourish on Earth?
humanity has to improve upon. That's how humanity graduated from the caves. Today when we're talking about Moon or Mars, that's how America has come. That's how Australia has come. It was not habitated ages back. But now without America, without Australia, I think you cannot think about the whole world. Same is the case. Now I will tell beyond continents people are spreading. I think extended Earth is a moon. And the extended Earth and Moon is a Mars. So that way, look at here, the human exploration, whatever we are doing is beyond seas we have seen, now beyond the space we are seeing. That's only extension. So that way, it is a natural course, human seeing extra places, what we can make our presence felt. That is required. But to do that, what required technologies? I think that's what we are seeing. We are traveling, you came from Mumbai to Bangalore, matter of time, just like that, any other travel happening. It would not happen for ages back. But now it's happened there. But technology evolves. Similarly, the space travel also will evolve. An extended Earth in Moon, extended Earth in Mars, like our continent. We are many of us are in Indian continent, but many of our brothers and sisters are there in US continent. Yes. But we are by space we are connected. I think that way this also will happen. So it's only a logical extension, space exploration. But are the conditions suitable, conducive for mankind to flourish on Moon, on Mars? We've grown up believing that you need oxygen, and is it even conducive to support life formation? No, it's not very much conducive, but it's not totally hopeless, because when discovery of water on the moon makes a lot more things can be done there. So keeping a water as a resource, it can make the atmosphere possible. Making hydrogen, you can make your energy is possible. For example, now we have the next generation of nuclear fusion-based systems are coming up. So definitely, moon can source the helium-3 isotopes back to Earth. Mars, I think reasonably well, but still we can, technologically we can make it the things better way. So that way, putting together Moon and Mars, I think if there is a need, technically man will able to make it a habitable planets. So can they grow food on Moon and Mars? I think it's why not, because already you know, it's not very far away. Being pulses, being tested in the moon-like environment. Okay. I mean, even en route to the moon or en route to the Mars, also such a things possible people have seen. So that way, this whatever the research going on for the agriculture, what you can do in agriculture in the space. Okay, that I think it can feed back to the Earth also, where the resources like minerals, water resources being less. I think India's recent unmanned mission, Mangalyaan, is very promising. The first of its kind in India? Yeah, the Indian defense. Though Indians have flown to the space, but they are using the either Russian ship or American shuttle they have moved. But this is going to be from Indian soil, Indian capsule taking Indians to the space. So indeed, Mangalyaan brings me to the next area that is so fascinating, that is space tourism. Is it something we can see in our lifetimes, people traveling to the moon, coming back, going to Mars, coming back? Is that something that is real? Going to the near space and coming is already started happening. Going to the near space and coming is happening. Mangalyaan also will prove that. Then it's only a logical extension. That's possible because people are traveling across the globe possible. Similarly, space travel for the humans, technically make it available. So then the feasibility of having the space travel deep into the space and coming back is reasonably good. But how about Mars? I think Mars is further away from the moon, longer distance. I think it takes over 1 year to travel to Mars. How real is that? We have SpaceX, we have Musk who's devoted to this cause. Give us your view. How real is it traveling to Mars and coming back to Earth? Yeah, towards that I think reasonably good experiments have done. Okay, travel to the Mars, it takes nearly 9 to 10 months. Going to the Mars is not very much difficult thing. But the question is how to bring them back. Yeah. I think today's technology, yes, per today's technology point of view, it's not possible. A good number of people, youngsters, they were ready to go to the Mars on a one-way trip.
So to and fro to Mars as possible, but for that someone has to go to the Mars. Based on the current knowledge that we have, how long can Mars support life? I mean, if someone from Earth were to travel to Mars, how long can they live? Okay, this is what is happening is one is when they go over there, they should make their own. Already they are discussing. Already is a good amount of training going on. Is it possible for them to make their own habitat there? So engineering habitat. Okay. So like when we go for a place in a camp, how you will make a tent? You will train yourself. Something similar they are doing it. And similarly the supplies also they will carry it there. Parallelly, in situ is it possible to build the house? I think already even IIT Chennai itself group of students are doing there. Across the globe also people are doing. And similarly as previously I told, is it possible to have a which A very warm good afternoon. I request the students to kindly switch off your mobile or put it in silent mode during the program. I repeat, I request the students to put your mobile phones on silent mode until the program gets over. we told water is not there on the moon, but now we are
Good afternoon to the esteemed guests, fellow skygazers, and the astronomy enthusiasts. A very warm welcome to the inaugural event of Astronomy Club at our esteemed PSG College of Arts and Science. We are thrilled and excited as we embark on a cosmic journey together this wonderful day. எத்திக்கும் புகழ் மணக்கும் தித்திக்கும் செந்தமிழாய் அவையெங்கும் அமைந்திருக்கும் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். தரணி எங்கும் புகழ் பரணி பாடும் கொங்கு நாட்டின் தங்கம், கோவையின் அறிவு ஆலமரம், பீளமேட்டின் பிருந்தாவனம், வெற்றிக்கான விசாலமான விலாசம், கோவையின் அறிவு உலக அடையாளம், அறிவு அன்பு பணியினை கண்ணெனப் போற்றும் மூன்றெழுத்து மந்திரம் PSG. இன்றைய நிகழ்வுக்கு கனவுகளோடு வந்திருக்கும் கல்லூரியின் கண்ணின் மணிகளே, வாருங்கள், வந்து கண்கள் திறந்து கனவு காணுங்கள். We gather here today with great excitement and anticipation to mark a significant milestone in our institution's journey through the cosmos, the inauguration of the Astronomy Club Science Exhibit. This exhibit is not merely a showcase of the wonders of our universe. It is a testament to the dedication, passion, and tireless efforts of our students of Department of Mathematics, Mathematics with CA, Physics, and Electronics, who have taken it upon themselves to bring the celestial wonders to life within the wall of PSG College of Arts and Science. To begin with the first science exhibit, we gather here not to witness the launch of the spacecraft bound for the moon, but to unveil something equally celestial and awe-inspiring. We are here to witness the unveiling of the emblem that will symbolize the spirit, passion, and aspiration of our students. Just as Chandrayaan 3 sought to unravel the secrets of the lunar surface, our students from electronics aided Sriram, Roshan, Stanu, Mangalyaan, Abhishek, and Hariharan endeavors to uncover the mysteries of the cosmos. The logo we are about to reveal today represents not only our collective dreams, but also the tireless dedication and passion of our members. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 10, 9, 8, तेरे जैसा कोई नहीं है, नहीं सफर दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं आया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ मुझको तड़पा दिल लाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम।
Let us embark on this celestial journey of unveiling as we reveal the logo of our astronomical club, a symbol that connects us to the cosmos and unites us in our shared love for the universe. Thank you, students. The next exhibit we embark, the lunar surface, guided by an extraordinary concept known as the renewable rover in the base of the light by the students of physics, Asif, Yarini, Manoj and Ayman Khan. This groundbreaking vision represents a significant leap forward in the exploration of our nearest celestial neighbor, the moon. In the vast expanse of space where resources are scarce and the environment is unforgiving, sustainability becomes paramount. The concept of a renewable rover is a testament to the human ingenuity and a commitment to harnessing the power of renewable energy sources, even in the most challenging of the environments. The main concept is to make a rover renewable from natural source. Thank you, students. Next is the demonstration of cutting-edge technology as we witness the capabilities of an obstacle-avoiding rover guiding by an ultrasonic sensor by our students from Department of Physics aided. An obstacle-avoiding rover using ultrasonic sensor which sends sound waves inaudible to the human hearing capacity, and it receives the same back, that is echolocation, acting both as a transmitter and receiver, thus detecting the object in front of a rover whose battery runs through the renewable means. This rover is a testament to the human ingenuity and innovation designed to navigate the treacherous landscapes of other worlds just like Mars. We congratulate all the students for their contribution. Thank you. It is with great pleasure and immense happiness that we introduce our today's chief guest of the day, Padmashri, Dr. Mylswamy Annadurai, popularly known as the Moon Man of India. Born with a passion for the stars, his journey into the world of space exploration began with a dream. From his humble beginnings, he soared to remarkable heights, dedicating his life to the pursuits of knowledge and innovation. To celebrate his illustrious career, we have prepared a special video presentation that highlights his journey, achievements, and the lasting impact he has had on the world of space science.
4, 3, 2, 1, 0. ஒவ்வொரு நொடியும் இவருக்கு ஓர் யுகம். ஒவ்வொரு இந்தியரின் உள்ளத்திலும் இவருக்கு உண்டு தனி இடம். ஏழ்மையை கல்வியால் துடைத்தெறிந்த சந்திர மனிதர். நம் சிறப்பு விருந்தினர் பத்மஸ்ரீ டாக்டர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை. பொள்ளாச்சி அருகே கோதவாடி கிராமத்தில் 1958ஆம் ஆண்டு பிறந்த மயில்சாமி அண்ணாதுரை கோவை அரசு பொறியியல் கல்லூரியில் இளங்கலை பொறியியல் பட்டமும், PSG தொழில்நுட்ப கல்லூரியில் பொறியியல் முதுகலை பட்டமும், அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் முனைவர் பட்டமும் பெற்றவர். நாங்கள் ஸ்கூலில் அவர் பொள்ளாச்சியில் தான் SSLC படித்தோம். அவர் முனிசிபல் ஹைஸ்கூலில் படித்தார். MGM காலேஜில் அப்போ BSc ஃபஸ்ட் இயரில் திருநாவுக்கரசுன்னு மேத்தமெட்டிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் படிச்சிருக்கிறாரு. அவர் ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ஜீனியஸ். அப்போவே நாங்கள் SLC படிக்கும் போதே எங்களுக்கு இந்த குவாண்டம், அல்ஜிப்ரா, ஜியாமெட்ரி இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் அப்போவே சொல்லிட்டார். அவரோட மெத்தட் ஆஃப் இதே வேறு, சயின்டிஸ்ட் உருவாக்கணுன்ட்டு. அதில் உண்மையான அதுலெல்லாம் உருவாக்கினவர் தான் அண்ணாதுரை. என்னுடைய கிளாஸ்மேட் மயில்சாமி அண்ணாதுரை. என் கூட 1975 கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் ஜாயின் பண்ணார். அவர் கிளாஸ்மேட்டாக இருக்கும்போது அவர் தான் எங்களுக்கு எல்லா 3 இயர்ஸும் அவர் தான் கிளாஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ். அந்த கிளாஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவாக இருக்கும்போது he used to lead us in every way. அதனாலே அவருடைய இனிஷியல் டேஸ் அட் காலேஜ் ஐ ஷுட் சே தட் அவருக்கு கிடைச்ச அந்த அனுபவம், அவருடைய கேப்பபிலிட்டி as a project director for Chandrayaan 1, I think அதோடைய ground training he got it at GCT, I should say. 1982 பல முன்னணி தனியார் நிறுவனங்கள் பணி வழங்க தயாராக இருந்த போதும் தனக்கு மிகவும் விருப்பமான இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் பணியில் சேர்ந்தார் மயில்சாமி அண்ணாதுரை. IRS 1A மற்றும் INSAT 1A போன்ற 12 செயற்கைக்கோள்களை வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தியதே இவரது கடின உழைப்புக்கு சான்று. அவரு ஹார்ட் ஒர்க்கர். காலேஜில் படிக்கும்போதும் டைம் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டார். நல்லா சின்சியராக இது பண்ணுவார், மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார். கொஞ்சம் ஆவரேஜாக இருக்கவங்களுக்கு அவர் கைட் பண்ணுவார். ஒரு முறை எங்களுடைய ஆல் இண்டியா டூர் போயிருந்தோம். 1979-80 ஃபைனல் இயரில் இருக்கும்போது ஆல் இண்டியா டூர் போயிருந்தோம். அப்போ ரொம்ப ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தார். ஸோ அந்த டைமே வி குட் சி அவருடைய லீடர்ஷிப் எபிலிட்டிஸ், ஒர்க் ஆஸ் அ டீம், அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா அப்போவே வி குட் சி தி இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ஹிம் டு லீட் அ டீம். சந்திராயன் 1 திட்ட இயக்குநராக மயில்சாமி அண்ணாதுரை நியமிக்கப்பட்ட போது அவருக்கு வயது 45. இத்திட்டம் விண்வெளித்துறையில் வெளிநாடுகளை நம்பியிருப்பதை மாற்ற ஒரு திருப்பு முனையாக இருந்தது. உலக நாடுகள் அனைத்தும் உற்று நோக்கிய இத்திட்டத்தை வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தி இந்திய வரலாற்றில் மணிமகுடம் சூடினார் மயில்சாமி அண்ணாதுரை. நிலவில் கால் பதித்த பிறகு செவ்வாயில் தடம் பதிக்க உருவானது மங்கள்யான் திட்டம். 2013ஆம் ஆண்டு இத்திட்டத்தையும் வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றினார் மயில்சாமி அண்ணாதுரை. இந்திய அரசின் உயரிய விருதான பத்மஸ்ரீ 2016ஆம் ஆண்டு இவருக்கு வழங்கப்பட்டது. श्री डॉक्टर मैलस्वामी अन्नादुराई, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग. இது தவிர சந்திராயன் 1 திட்டத்திற்காக 3 சர்வதேச விருதுகள், ஆஸ்திரேலியா இந்தியா இன்ஸ்டிடியூட்டின் மேல்நிலை விருது, சசி ராமன் நினைவு அறிவியல் விருது, டாக்டர் APJ அப்துல் கலாம் நினைவு அறிவியல் தொழில்நுட்ப சாதனை விருது, கர்நாடக மாநில அரசின் அறிவியலுக்கான விருது, தேசிய ஏரோநாட்டிக்கல் அறிவியல் தொழில்நுட்ப விருது, தமிழக அரசின் விருது என பல்வேறு விருதுகள் இவரது சாதனைகளை அலங்கரித்தன. அப்புறம் அவருடைய தமிழ் ஆர்வம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். காலேஜ் டேஸ்லேயே தமிழ் பற்று, அப்புறம் தமிழில் பேசக்கூடிய எளிமையான வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணி தெளிவாக பேசக்கூடிய திறமை, இது எல்லாமே நாங்கள் பார்த்துருக்கோம்.
ஸோ நான் எப்போவுமே கேட்பேன், எப்படி உங்களுக்கு டைம் இருக்குது புக் எழுதுறதுக்கு, ப்ளஸ் இவ்வளோ பார்ட்டிசிபேஷன். ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிடே அவர் பிஸியாக தான் இருக்கார். இப்போவும் வி ஆர் இன் டச், பிஸியாக தான் இருக்கார். அந்த பிஸி டைம்லேயும் அவரால் புத்தகங்களும் எழுத முடியுது. விண்ணுலகை இவரது செயற்கைக்கோள்கள் அலங்கரித்தாலும் இம்மண்ணுலகை அலங்கரிப்பவை இவர் எழுதிய புத்தகங்கள். கையருகே நிலா, சிறகை விரிக்கும் மங்கள்யான், வளரும் அறிவியல், அறிவியல் களஞ்சியம், விண்ணும் மண்ணும், இந்தியா 75, போர்முனை முதல் ஏர்முனை வரை ஆகியன இவர் எழுதிய புத்தகங்கள். மெயினாக அவர் டார்கெட் பண்ணுறது வந்து யங் மைண்ட்ஸ்க்கு நல்ல மோட்டிவேட் பண்ணி அவர்களை வந்து ஒரு ஆராய்ச்சியாளராக, ஒரு சயின்டிஸ்டாக கொண்டு வரணும் அப்படின்ட்டு நிறைய முயற்சி எடுக்கிறாரு. தற்போது தேசிய திட்டமிடல் மற்றும் ஆராய்ச்சி அமைப்பின் தலைவராகவும் தமிழ்நாடு அறிவியல் தொழில்நுட்ப மன்றத்தின் உப தலைவராகவும் உள்ள இந்தியாவின் சந்திர மனிதர் பத்மஸ்ரீ டாக்டர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை அவர்களை நம் PSG கலை அறிவியல் கல்லூரி மற்றும் ஆஸ்ட்ரானமி கிளப் சார்பாக வரவேற்பதில் பெருமையும் பேரானந்தமும் கொள்கிறோம். Let there be beauty and strength, power and compassion, honor and humility, mirth and reverence within you. Thus to invoke divinity, let me invite the students of Carnatic music for prayer song. Vani Vagadishwari Vani Vagadishwari Varamarulvai Saivani Vagadishwari Veni Veda Pustaga Pani Veni Veda Pustaga Pani என் வினைகளகற்றும் வித்யாரூபவாணி வாகதீஸ்வரி எத்தனை ஜென்மம் எமக்களித்தாலும் இசை ஞானமும் நல்லொழுக்கமும் வேண்டும் அத்தனையும் நீ எமக்களித்தாலும் அருகிலிருந்து ஆடிட வேண்டும் வாணி வாகதீஸ்வரி வரமருள்வாய் செய்வாணி வாகதீஸ்வரி. Thank you for that beautiful prayer song. It sets the tone of our journey into the mysteries of the cosmos. Now, without further ado, let's begin our program with a warm welcome. It is my pleasure to invite Diksha, the president of our Astronomy Club, to deliver the welcome address.
A great time and beautiful afternoon to all of you. It is a momentous occasion as we are gathered here today to commemorate the launch of the Astronomy Club at our esteemed PSG College of Arts and Science. Before we delve into the exciting journey that lies ahead of our Astronomy Club, I would like to extend a heartfelt welcome to our guest of honor, Padmashri, Dr. Mylswamy Annadurai sir, popularly known as the Moon Man of India. We are truly honored to have you here, sir. We welcome you, sir. He has played a pivotal role in India's space exploration endeavors and has left an indelible mark on the scientific community with his remarkable contributions to the Chandrayaan and Mangalyaan missions. I would like to extend a warm welcome to our esteemed Secretary, Dr. T. Kannaiyan sir, whose unwavering support and guidance have been instrumental in making this event possible. Thank you, sir, for your continuous encouragement. Our dynamic principal, Dr. D. Brinda ma'am, deserves a special recognition for providing us with a platform to exhibit our talents and pursue our passion for astronomy. We are immensely grateful for your support, ma'am. I would also like to welcome our Vice Principal, Dr. A. Anguraj sir, Dr. M. Jayanti ma'am, and Dr. M. Umarani ma'am, who have always been pillars of strength for our college community. I am pleased to extend a cordial welcome to the heads and faculty members of the Departments of Mathematics, Mathematics with Computer Application, Physics and Electronics, encompassing both the aided and self-financed segments. Your presence here is greatly appreciated and we look forward to your continued support in nurturing the scientific curiosity. Last, yet of equal importance, a warm greeting is extended to the students and research scholars of the respective department, as well as dedicated members of our Astronomy Club. Your enthusiasm for astronomy is the driving force behind this program, and we look forward to the fascinating discoveries and adventure that awaits us all. Today marks a significant milestone in the history of our college as we inaugurate the Astronomy Club dedicated to exploring the cosmos, nurturing young astronomers, and fostering scientific curiosity. With sir's presence, we are reminded that sky is just the beginning of a journey into the unknown. Our Astronomy Club is not just about gazing at the stars, it's about reaching for them. From organizing stargazing session to hosting lectures and workshops, we are determined to delve deeper to promote scientific literacy and inspire the next generation of astronomers. We are ready to explore the wonders of the night sky and beyond, with curiosity as our compass and dedication as our fuel. We are thrilled to have you here and look forward to sharing this incredible experience with you. Thank you. நனிமிகு வரவேற்புரைக்கு நன்றி. நிகழ்வின் துவக்கமாய் எங்கும் நிறைந்திருக்கும் எல்லாம் வல்ல இறை பேரொருளை வணங்கி குத்துவிளக்கேற்றிட சான்றோர் பெருமக்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம்.
Thank you all. Now it's time to hear from the person who has been instrumental in shaping our vision and leading us on this cosmic journey. Please join me in welcoming our dynamic principal, Dr. D. Brinda, to deliver the presidential address. Most respected chief guest of today's event, Padmashri Dr. Mylswamy Annadurai, revered Secretary Dr. T. Chandrayaan, Vice Principals Dr. Anguraj, Dr. Jayanti, Dr. Umarani, heads of the PSG institutions, heads of various departments from PSG College of Arts and Science, faculty members, students, and the friends from the media. A very pleasant and happy afternoon to one and all present here. It is with great pleasure I stand before you today to address this momentous occasion, the inauguration of our college Astronomy Club. It's a real honor and privilege to have amongst us the Moon Man of India, Dr. Mylswamy Annadurai, the Project Director of Chandrayaan 1 and 2, Project Director of Mangalyaan, and the former Director of ISRO Satellite Center, and currently he is the Vice President of Tamil Nadu State Council for Science and Technology. Today, as we embark on the journey that will take us beyond the confines of our Earth and into the limitless expanse of the universe, I extend my heartfelt welcome to the Indian scientist of international repute, Shri Mylswamy Annadurai, who is visiting our campus for the first time in spite of his tight administrative schedule. Thank you so much, sir, for gracing and honoring us with your esteemed presence. I once again welcome you, sir. Astronomy has always held a special place in the human imagination. From the earliest civilization who gazed at the night sky in the wonder of modern India, space explorers who pushed the boundaries of our knowledge, the study of the cosmos has been a source of inspiration and discovery. Today, as we launch our very own Astronomy Club, we join this age-old tradition of curiosity and exploration. The historic space mission of the soft launch of the Chandrayaan 3 on the lunar south pole and the launch of the Aditya L1 mission has always made India a proud country by its remarkable achievement in the space technology. As PSG College of Arts and Science is always known for its uniqueness, this Astronomy Club of our college aims to foster a sense of wonder and awe for the universe that surrounds us. It is about seeking the answers to some of the most profound questions humanity has ever asked. In the coming months, we have multitude of exciting activities planned in the Astronomy Club. From strategizing the nights under the open sky to discussions about the latest astronomical discoveries, from workshops to telescope usage to talks by renowned astronomers, our Astronomy Club aims to provide a diverse range of opportunities for all the student fraternity to engage and grow. I want to emphasize that you don't need to be an expert in astrophysics, or you don't need to have a PhD in astronomy to be a part of this Astronomy Club. All you have to need is an inquisitive mind and a passion for the stars. It is a place where everyone, regardless of their knowledge, can come together to learn, to ask questions, and to be inspired by the astronomy and the space scientists who is here among us, like our dynamic scientist, Mylswamy Annadurai.
he is a legendary scientist that always will transcend boundaries and he will invite people from all the background to share in its wonders. As we march towards the celestial journey, together, let us remember that we are not just observers of the universe. We are the participants in its grand story. Our curiosity and dedication have the potential to lead to new discoveries, deepen our understanding of the cosmos, and even contribute to the broader field of astronomy. Hence, my dear students, I encourage each and every one of you to actively participate in this astronomy club and contribute your unique perspectives and ideas to our shared journey. Together, we all will embark on a voyage of discovery that will not only expand our knowledge, but also deepen our appreciation for the beauty and complexity of the universe. I once again wholeheartedly welcome our esteemed chief guest, who is a real role model, who always will ignite the young minds to become a responsible citizens of India, which is very much essential for the nation's growth and development. In closing, I wish to appreciate the efforts taken by the faculty coordinator from the Department of Mathematics, Dr. Priyadarshini, and her dedicated team of the faculty members and the student coordinators who have wonderfully arranged this Chandrayaan 3 model and various other activities, who have worked tirelessly to bring this club to the life, especially the Department of the Electronics Aided and the Physics Department have done a wonderful job. Hats off and appreciation and congratulations to all the student friends. So as a Greek philosopher, Plato, rightly said, astronomy compels the soul to look upwards and leads us from this world to another. May our collective curiosity reach as far as the cosmos itself. I wish all my best wishes for the clubs of the astronomy. Thank you for giving me the opportunity. Thank you, ma'am, for the words of inspiration. நிமிர்ந்த நன்னடை நேர்கொண்ட பார்வை என்ற பாரதியின் வைர வரிகளுக்கு ஏற்றவாறு நமது கல்லூரியை முதல் நிலை நோக்கி வழிநடத்தி கொண்டிருக்கும் நமது கல்லூரியின் செயலர் அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க அகம் மிக மகிழ்ந்து அழைக்கிறோம். அனைவருக்கும் எனதினிய மாலை வணக்கம். Honorable Chief Guest of the Day, Padmashri Dr. Mylswamy Annadurai, Moon Man of India, Project Director Chandrayaan 1 and 2, Program Director Mangalyaan, and former Director ISRO Satellite Center, respected Principal Madam, Vice Principals, heads of various departments, faculty members, and my dear students. I am extremely happy to see the inauguration of Astronomy Club at PSGCAS, and on behalf of our management, I extend my sincere appreciations and congratulate the team who initiated this astronomical club in the context of India's marvelous achievements in the field of space science and technology. I don't want to take much time. I will take only just 2 minutes to just give you a small narration. அந்த காலத்தில் வந்து எல்லாரும் மூணு பார்க்குறப்ப கற்பனையில் மூணுக்கு போகணும், மூணு பக்கத்தில் போகணும்னு நினச்சிருப்பாங்க. பட் அந்த நினச்சதை வந்து பக்கத்தில் இருக்கிறவங்ககிட்ட சொல்ல முடியாது, அப்படியே மனசில் நினச்சி மறந்துருப்பாங்க. பட் பாரதி ஒருத்தர் தான் அதை வந்து கவிதையில் எழுதினார். நிலவுக்கு போவோம் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரீம் வந்து கவிதையில் எழுத முடிஞ்சது அவருக்கு. அது பல பேருக்கு இதாச்சு. இப்போ வந்து உண்மையிலேயே மூணுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டெப்பாக இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை கொண்டு அங்கே லேண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம டெவலப் ஆகிட்டோம். அதில் வந்து நம்ம தமிழகத்திலேருந்து முக்கியமான சயின்டிஸ்ட் நிறைய அதில்
இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அந்த டீமில். இந்த என்டையர் ISRO டீமில் மெஜாரிட்டி சதர்ன் ரீஜியன்லேருந்து, பர்டிகுலர்லி தமிழ்நாட்டிலேருந்து நிறையா இருக்காங்க. அதில் வந்து பத்மஸ்ரீ அவார்ட் வாங்கின நமது சிறப்பு விருந்தினர், இன்றைய விருந்தினர் அவர்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டுதலையும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்னுடைய நன்றி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம காலேஜில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக உங்கள் டயத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணி, பிஸி ஷெடியூலில் இருக்கு, உங்கள் டயத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணி எங்களுக்காக 2 hours இங்கே வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அப்புறம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டெய்லி நீங்கள் மார்னிங்கில் ஈவினிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிரைட் ஸ்டார்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம். பிளானட்ஸ் மார்னிங்கில் ஈவினிங்லலாம் இருக்குது. அது வந்து நாங்களாம் உங்களை மாதிரி இருக்கிறப்ப கைட் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லை. அது என்னவோ பிரைட்டாக இருக்குது விடிவெள்ளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடும். உங்களுக்கு வந்து இன்டர்நெட் இருக்குது, பாக்கெட்லேயே இன்டர்நெட் இருக்குது. நீங்கள் போய் சர்ச் பண்ணி என்ன இருக்குது, இந்த ஆங்கிளில் இன்றைக்கி இந்த டேட்டில் இப்போது இருக்கிறது என்ன 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 ஸ்டாரு, என்ன பிளானெட்டு அப்படிங்கிறது தெரியும். அதெல்லாம் நீங்கள் மனசில் டெய்லி 2 தடவை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே புரிஞ்சிடும். அப்போ என்னென்ன பிளானெட்டில் போகுது, என்னென்ன ஸ்கையில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது அப்படியே தெரியும். பட் இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு வந்து அந்த காலத்தில் 1 or 2 இது கிடச்சிருக்கும். அவங்களுக்கு இன்டர்நெட் அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. அவங்க டெய்லி அப்சர்வ் பண்ணி அவங்களே கால்குலேட் பண்ணி எம்பீரிக்கல் ரிலேஷன்ஸ் எல்லாம் மைண்டில் வச்சு அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணி என்னென்ன சொல்லிடுவாங்க. அவங்க சொல்கிறது வேத வாக்க எடுத்து மீதியெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. இப்போ வந்து அப்படியே அதர்வே எபவுட் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து அவ்வளோ டேட்டா அவைலபிள். நீங்கள் கொஞ்சம் அதை கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா, டெய்லி பார்த்து கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா எல்லாமே என்ஜாய் பண்ணலாம். என்னென்ன பிளானட் இருக்குது, எப்படி போயிட்டுருக்கு எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணலாம். இப்போ மூன் இருக்குது. இப்போ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா மூன் வந்து எக்ஸாக்ட்லி 50% விசிபிள் இருக்கும். 50%. அதாவது மூன் வந்து 2 கர்வ் இருக்குது. ஒன்று இப்படி ஒரு கர்வு, அப்புறம் அனதர் கர்வ் மூன். அந்த ஒரு கர்வ் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இருக்கும். அன்னைக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா அஷ்டமி, வளர்பிறை அஷ்டமி, தேய்பிறை அஷ்டமி, 2 அஷ்டமி இருக்கும். 2 அஷ்டமி அன்னைக்கு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பார்க்கலாம் நீங்கள் மூணில். சம்திங் லைக் இப்போ எலக்ட்ரானிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அண்டு கேட் இருக்குல்ல, அண்டு கேட் மாதிரி அந்த ஷேப்பில் நீங்கள் பார்க்கலாம் மூன். இந்த மாதிரி அப்சர்வ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் இன் தட். ஐ விஷ் திஸ் ப்ரோக்ராம், திஸ் கிளப் every success. Thank you for the opportunity given. Thank you everyone. தமிழ் வளமிகு வாழ்த்துரை வழங்கிய செயலர் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி. நினைவுகள் அழகானவை, நினைவு கூறத்தக்கவை, மகிழ்ச்சியை கூட்டுபவை. எண்ணி பார்க்கும் தருணங்களில் நினைவுகளை மீட்டெடுக்கும் பரிசுகள் காலத்தை வென்று நினைவில் நிற்பவை. நினைவு பரிசு வழங்கும் நேரம். சிறப்பு விருந்தினருக்கு பரிசு வழங்க கல்லூரி முதல்வர், செயலர் அவர்களை மிக மகிழ்ந்து அழைக்கிறோம். சான்றோர் பெருமக்களுக்கு நன்றி. வரிகளை முன்னெடுத்து காட்டு என கூகுள் ஆண்டவரிடம் கோரிக்கை மனு போட்டபோது சில முத்திரை வரிகள் முன்வந்து முகம் காட்டின. உனக்கு தேவையான எல்லா வலிமையும் உதவியும் உனக்குள்ளேயே குடிகொண்டிருக்கின்றன. சுவாமி விவேகானந்தர். ஒரு யோசனையின் மதிப்பு அதை பயன்படுத்துவதிலேயே இருக்கிறது. தாமஸ் ஆல்வா எடிசன்.
ஒருவரின் வெற்றிக்கு கடந்த கால வரலாறுகளை விட எதிர்கால கனவுகளே அவசியமானது. தாமஸ் ஜெபர்சன். நாம் நம் செயல்களை தீர்மானிக்கும் அளவிற்கு நம் செயல்களும் நம்மை தீர்மானிக்கின்றன. கன்ஃபியூசியஸ். உலகில் உண்மையான பெரிய மனிதனுக்கு முதல் அடையாளம் பணிவு. ஜான் ரஸ்கின். நீங்கள் செயல்படாதவரை எதுவும் தானாக இயங்காது. மாயோ ஆஞ்சலோ. இப்படி 8 திக்கும் கொட்டி முழங்கிய வரிகளை எட்டி நின்று பார்த்தால் எல்லாமும் இவருக்கு பொருந்தி போகின்றன. வானை அளப்போம், கடல் வீணை அளப்போம், சந்திர மண்டலத்தியல் கண்டு தெளிவோம் என்ற பாரதியின் வைர வரிகளை நனவாக்கிய பெருமைக்கு உரியவர் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் அவர்கள். இன்றைய விழா நாயகர் இந்தியாவின் நிலவு மனிதர், கவிஞர், விஞ்ஞானி என பன்முக பரிமாணம் கொண்டவர். கையருகே நிலா, கையருகே செவ்வாய் ஆகிய சுவைமிக்க நூல்களுக்கு சொந்தக்காரர். இவை அனைத்திற்கும் மேலாக புன்னகை மன்னர். அக்டோபர் 6 இன்று உலக புன்னகை தினம். இன்று நீங்கள் எமது கல்லூரிக்கு வந்ததில் வியப்பேதும் இல்லை. நிலவு மனிதரே வருக, செஞ்சொற் கவியின்பம் தருக. எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள். வாழ்த்துக்களும் கூட. ஏன்னா ஒரு வித்தியாசமான முறையில் இந்த விழா ஆரம்பிக்கப்பட்டது. ஏன்னா மற்ற கல்லூரி பள்ளிகளுக்கு போனோம்னா காட்சி பொருளாக அங்கே போய் பார்க்கணும். ஆனால் காட்சியே இங்கே வந்துடுச்சு இல்லையா? மேடைக்கு காட்சியே வந்து அவங்க காமித்தது இன்னும் சிறப்பாக இருந்துச்சு. அதுவும் இன்றைய கனவாக இல்லை கனவை நனவாக்கிய சந்திரயான் 3 பிரக்ஞானும் விக்ரம் இறங்கி அதனுடைய பணிகளை புரிந்த பொழுது உலகமே அண்ணாந்து பார்க்க அந்த நிலவில் இன்னும் கொஞ்சம் அண்ணாந்து பார்க்க வேண்டிய துருவ பகுதியில் நம்முடைய பிரக்ஞானும் விக்ரமும் இருக்குது. அப்படிங்கிற பொழுது 130 கோடி இந்தியர்களும் பொறித்தாங்க. 130 கோடி இதயங்களும் அந்த துடிப்பில் எங்களுடைய நனவுகள், எங்களுடைய எதிர்கால கனவுகள் எவ்வளோ உயரம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாரும் நிலவை பார்த்தது எனக்கு புரிஞ்சுது. ஏன்னா எப்போ மண் பார்த்து இருந்த உயிர்கள் பின்பார்த்து பார்த்துச்சோ அந்த உயிர்கள் தான் மனிதன் என்கிற அடுத்த கோட்பாட்டுக்கு வந்துச்சு. எல்லாமும் பிறந்துக்குது, எல்லாமும் வளருது, எல்லாமும் ஆடி ஓடுது. ஆனால் எல்லாமே மண் பார்த்து வந்தது. மண் பார்த்ததை தாண்டி விண்பார்த்தவன் தான் மனிதன் என்ற அடையாளத்துக்கு உருவானான். அந்த வகையில் இன்றைக்கு அதனுடைய பல பரிணாமங்களை தாண்டி மண்ணில் இருந்து விண்ணிலும் போய் விண்ணில் பறப்பதை தாண்டி விண்ணிலும் கூட நம்முடைய வாழ்வாதாரங்களை உருவாக்க முடியும் என்ற அந்த ஒரு லட்சிய பயணத்திற்காக திரும்ப நிலவுக்கு என்று உலகம் போட்டி போட்டுக்கொண்டு போகுதுன்னா அதற்கு முதல் காரணமாக நாமும் இருந்தோம் என்பது நம்முடைய அடுத்த தலைமுறைக்கு நாம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நம்பிக்கையாக நாம் நினைச்சோம். ஆம், நிலவில் நீர் இருக்கிறது என்பதை 100வது கலனாக நம்முடைய சந்திரயான் 1 போனாலும் கூட உலகத்திற்கேயே முதலாக நிலவில் இந்த இடங்கள் நீர் இருக்கிறது என்பதை சொன்ன ஒரு கலன் நாம் அனுப்பிய சந்திரயான் 1. அந்த 1லிருந்து அடுத்தது 2, 3 என்ற அந்த எண்கள் ஏறும் பொழுது நம்முடைய உரிமை, நிலவை நோக்கிய நம்முடைய உரிமை பயணங்கள், உரிமையான பயணங்கள் சிறப்பாக போயிட்டு இருக்குது. அந்த வகையில் தான் இன்றைக்கி நீங்கள் இங்கே காமிச்சிங்களே இந்த அடையாளங்கள், அந்த பிரக்ஞானும் நம்முடைய விக்ரமும் பண்ணது. இன்றைக்கு அவங்க 2 பேரும் உறங்கிக்கிட்டு இருக்கலாம். ஆனால் உறங்காத இரவுகளுக்காக, நீங்கள் எல்லாரும் உறங்காத இரவுகளுக்காக எப்படி நம்ம அங்கே போகணும் அப்படிங்கிற லட்சிய கனவுகளுக்கான விதை அந்த இடத்தில் விதைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது சரியாக புரிஞ்சுக்குங்க. அந்த விதை நாளை விருட்சமாக வரும்பொழுது, தளிராக வந்து விருட்சமாக வரும்பொழுது இந்தியன் நிலவில் கால் படிப்பதில்லை, இந்தியர்கள் நிலவில் குடியமர்வார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு லட்சிய பயணம் கூட போகும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி ஒரு நிலை வருவதற்கு
நம்ம இன்றைக்கி அமைச்சோம் இல்லையா அஸ்ட்ரானமி கிளப் வானவியல் மன்றம் அப்படிங்கிறது வந்து அதற்கான ஒரு உதவியும் இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு சிறு வயசில் நான் 1ஆம் வகுப்பு படிக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். அப்போ வந்து கோதவாடி கிராமத்தினுடைய மேற்கு வானம் அதனுடைய மாலை நேரத்தில் பொன்னிறமாக ஒரு சிறு துளியாக வந்துச்சு. அந்த துளி பெருசாகி அந்த மேற்கு வானத்தையே ஒரு பொன்னிறமாக காமிச்சுது. அது என்ன அப்படின்னு தெரியாமல் வியப்பால் என்னுடைய கண்கள் விரிந்தன. என்னுடைய நண்பர்களும் பார்த்துருப்பாங்க. ஆனால் அதிலேயே ஒன்றி போனேன். ஏன் எப்படி விரியுதுன்னு எங்கள் அப்பா கிட்ட வந்து கேட்டேன். அன்றைக்கு அவருக்கு பதில் சொல்லலை. ஆனால் அடுத்த நாள் அப்பா பதில் சொல்கிறார். என்ன அப்படின்னா, அன்னைக்கு தான் இந்தியாவிலிருந்து தும்பாவிலிருந்து முதல் சவுண்டிங் ராக்கெட் அனுப்பிச்சிருக்காங்க. அந்த சவுண்டிங் ராக்கெட் மேலே போய் அயனாஸ்பியர் ஸ்டடி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அங்கே சோடியம் பேப்பர்ஸை பிரிக்கிறாங்க. அது அட்மாஸ்பியரில் அப்படியே விரியுது. அது வந்து மாலை நேரத்தில் சூரியனுடைய ஒளிப்பட்டு தங்கமாக ஜொலிச்சுது. ஆக அன்றைக்கு வியந்து நான் பார்த்த அந்த கண் நோக்கி பார்த்தோம் இல்லையா, அதுதான் இந்தியர்கள் முதலாக நம்முடைய மண்ணிலிருந்து விண்ணோக்கி எழுப்பிய முதல் ராக்கெட்டினுடைய அதனுடைய பலன் தான் அங்கே பார்த்தோம். அப்பா சொல்லுவார், நேற்றுக்கு அப்படி நடந்துச்சான் அப்படின்னு. எதுக்கு அங்கே போகிறாங்க அப்படின்னு கேட்டேன். இல்லை, முள்ள போனாங்கன்னா ஒரு நாள் நிலவுக்கு போகலாம். நிலவுக்கு போக முடியுமா? கொஞ்ச நாள் கழித்து அது நடந்துச்சு. ஆம்ஸ்ட்ராங் நிலவில் இறங்குறார். அதை நான் வானொலியில் கேட்குறோம். ஆம்ஸ்ட்ராங் இறங்கிட்டாரே, ஆமாம், ஒரு நாள் இல்லாட்டி ஒரு நாளும் இந்தியர்களும் இறங்குவார்கள். இந்தியர்கள் இறங்குவார்கள் அப்படின்னு அப்பா அன்றைக்கு ஒரு கனவை விதைத்தார். இன்றைக்கு அந்த கனவு நனவை நோக்கி போயிட்டுருக்குது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பலன் தெரியுது இல்லையா? அது மாதிரி தான் இன்றைக்கு, அதாவது எந்த இடத்தில் நான் சொன்னதான், மண்ணோக்கி பார்த்தவன் எப்போ விண்ணோக்கி பார்க்க ஆரம்பிக்கிறானோ அப்போ அவனுடைய அறிவினுடைய விசாலம் பெறுகிறது. அந்த விசாலத்தினுடைய பரிணாமங்கள் பின்னால் உடனே தெரியணும் அவசியம் இல்லை, அடுத்த நாள் தெரியணும் அவசியம் இல்லை. ஆனால் அந்த விசாலத்தினுடைய பரிணாமம் பெரிதாக வரும் பொழுது ஒரு நாள் இல்லாட்டு ஒரு நாள் உன்னுடைய உயரங்களுக்காக அதை எடுத்துக்கொண்டு போகும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு அறிகுறிகளை அதை சொல்ல முயற்சி பண்ணுறேன். அந்த வகையில் வானவியல் மன்றம் அப்படிங்கிறது ஒரு அமைப்பாக அங்கே ஒன்று இல்லாட்டியும் கூட அங்கே பார்த்தோன்னு சொன்னோம் இல்லையா, அது மாதிரி ஒரு அமைப்பாக நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அதுலேயும் கூட இப்போ இருக்கக்கூடிய அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தையும் சேர்த்து பார்க்கும் பொழுது, இப்போ பிஎஸ்ஜியிலேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஈவன் டெலஸ்கோப் வச்சு பார்த்தாலும் கூட கோவையினுடைய இரவு இருக்கக்கூடிய வெளிச்சத்தில் சம்திங் கால் பொல்யூட்டட், ரொம்ப அது மாதிரியான ஒரு வானமாக தெரியும். ஆனால் அதை தாண்டி கொஞ்சம் வெளியே போகும் பொழுது இன்னும் சிறப்பாக பார்க்க முடியும். கோதவாடி எங்களுக்கு அந்த காலத்தில் அது மாதிரியான ஒரு இது கொடுத்துச்சு. அது ஏன் புரியணும், ஏன்னா சுற்றுப்புறம் என்ன 10ஆவது வயசில் தான் முதலாக தெருவிளக்கே வந்துச்சு. அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த நிர்மலமான இரவுகளில் அந்த நட்சத்திரங்களும் நிலவும் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும். ஆனால் இப்போ அதற்கான வாய்ப்பு இல்லை ஒரு பக்கம். ஆனால் இன்னொரு பக்கம் அவங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம அப்படி போகாட்டியும் கூட இப்போ இருக்கக்கூடிய பல தரவுகள் வழியாக நிறைய செய்ய முடியும். உங்களுக்கு எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும்னு தெரியல, அஸ்ட்ரானமர் அம்மனோ அப்படின்னு அவருக்கு தெரியும், உங்களுக்கு எவ்வளோ தெரியும் தெரியல, ரஷ்யன் பிலிப் அம்மனோ அப்படிம்பாங்க. அவர் வந்து இப்போ வந்து 24 வயசு தான், கிட்டத்தட்ட 4-5 வருஷத்துக்கு முன்னிலேருந்தே அவருடைய 18-19 வயசுலேயே அவர் வந்து இது மாதிரி அஸ்ட்ரானமர் மாதிரி பார்த்து பண்ணுறாங்க. அப்போ பலதும், அதாவது இப்போ இங்கே இருக்கிறது சிறு புள்ளி மாதிரி தான். விண்வெளிக்கு போய் பார்க்கும் பொழுது பூமி என்பது சிறு துகளாகத்தான் இருக்கும். ஆக முன்னால் அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய விரிவு நாம் நோக்கி பார்க்கிறோம். அந்த விரிவினுடைய பரிணாமம் மிக மிக அதிகம். அதில் எவ்வளவோ பொருள்களை இதுவரை கேட்டலாக் பண்ணி வச்சுருந்தாலும், நட்சத்திரங்கள் கேட்டலாக் பண்ணியிருக்கலாம், கேலக்சிஸ் கேட்டலாக் பண்ணியிருக்கலாம், எக்ஸோ பிளானட்ஸ் பண்ணியிருக்கலாம், அஸ்ட்ராய்டு பண்ணியிருக்கலாம், எவ்வளவு தான் பண்ணியிருந்தாலும் நிறைய நடந்திருக்கு. இன்னும் பார்க்க வேண்டியும் நிறைய இருக்குது. அதுவும் முக்கியம். என்ன நிறைய இடத்துல எழுதியிருக்கிறேன், நம்ம மேலே போகத்தான் தெரியும் இன்னும் போக வேண்டியது தூரம் அதிகம் படிக்கத்தான் தெரியும் இன்னும் படிக்க வேண்டியது அதிகம் அப்படின்னு. அந்த வகையில் இன்னும் அப்படின்னு மனிதன் பார்க்கக்கூடிய, புரிந்து கொள்ளக்கூடிய, அறிந்து கொள்ளக்கூடிய, கண்டு கொள்ளக்கூடியவை ஏராளம் என்பது இயற்கையினுடைய பெரிய வெளிச்சம். அதை புரிஞ்சுக்கணும்.
அதை நோக்கி போகும் பொழுது ஒரு வகையில் எனக்கு தெரிஞ்சு ஈரோட்டை பக்கத்தில் ஒரு சின்ன பள்ளி மாணவனும் கூட அவனுடைய பெயரில் ஒரு அஸ்ட்ராய்டு சமீப காலத்தில் பெயரப்படுது. ஏன்னா இதுவரைக்கும் இருக்க அஸ்ட்ராய்டுகளில் எல்லாத்துக்கும் பெயரிட்டிருந்தாலும் அதை தாண்டியும் கூட நம்மால் விண்வெளியில் ஏதாவது ஒரு பொருளை கண்டுபிடிக்க முடியும் பொழுது, ஏன் நிலவு இருக்கு இல்லையா, நிலவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிரேட்டர்ஸ் அப்படி சொல்லுவோம், நிறைய குழிகள் இருக்கும், நிறைய இருக்குது, ஒவ்வொன்றுக்கும் பெயர் இருக்குது, புரியுதா? ஆனால் அதிலும் கூட ஏன் அப்படின்னா இப்போ எப்படி விண்கற்கள் இங்கே வந்து விழுகுது, ஆனால் விண்கற்கள் இங்கே விழுகும் பொழுது இங்கே இருக்கக்கூடிய வளிமண்டலம் அட்மாஸ்பியர் அப்படிம்பாங்க, அட்மாஸ்பியரில் வரும்பொழுது மிக பெருமளவானவை அது அட்மாஸ்பியரில் அந்த வேகத்தில் வரும்பொழுது அதன் உராய்வினால் ஏற்படக்கூடிய வெப்பநிலையினால் அவை எல்லாமே எரிந்து போயிடுது. அதனால் பாதிப்பு பெருசாக எதுவும் நிலத்துக்கு உட்படுது. இப்போ சமீப காலங்களில் இது நடக்கிறதில்ல. ஆனால் நிலவு அப்படி இல்லை, வளிமண்டலம் பெருசாக இல்லை. ஆனால் வளிமண்டலம் இருக்குது என்று சந்திரயான் கண்டுபிடிச்சது, இருந்தாலும் பெரிய வளிமண்டலம்னு சொல்ல முடியாது. மேக்னடோஸ்பியர் பெருசாக இல்லை. அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த விண்கற்கள்னால அங்கே வந்து நிறைய குழிகள் உண்டாகின்றன, கிரேட்டர்ஸ் உருவாகுது, நிறைய உருவாகுது அங்கே. அப்போ இதுவரைக்கும் இருந்தது எல்லாம் ஒவ்வொன்றுக்கு பேர் இருக்குது. ஆனால் இன்னைக்கு இல்லாமல் நாளைக்கு ஒன்று வந்துச்சுன்னா அதை நாளாண்டைக்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சால் அதற்கு நம்முடைய பெயர் வைப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது, புரியுதா? அதாவது நம்முடைய பெயர் இங்கே இல்லை, நிலவில் இல்லை, அஸ்ட்ராய்ட்லேயோ நம்முடைய பெயரை எழுதி வைப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அஸ்ட்ரானமி கிளப் அதை கொடுக்க போகுது, அதையும் நான் புரிஞ்சுக்கலாம். ஆக நம்முடைய பெயர் நிலைக்கணும் அப்படின்னா இன்னொரு வகையில் சொல்லணும், நம்முடைய பெயர் நிலைக்கணும் அப்படின்னா அதற்கும் ஒரு வாய்ப்பை அந்த அஸ்ட்ரானமி கிளப் கொடுக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்ல முயற்சி பண்ணுறேன். ஏன்னா இது மாதிரி அமெச்சூர் அஸ்ட்ரானமர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க அவங்க மேடம் சொன்ன மாதிரி நிறைய படிச்சிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, பெரிய இல்லை. ஒன்றை பார்த்து நேற்றுக்கு என்ன இருந்துச்சு அதை பார்த்து அது தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ ஊரில் இருக்கிறான்னா ஊரில் எல்லா மனுஷனையும் பார்த்து போகும்போது எல்லாத்தையும் நம்ம செல்ஃபோனே பார்த்துட்டு இருக்கிற பதிலாக வெளியே பார்த்துட்டு இருந்தோன்னா மூஞ்சிகள் சில அடையாளமாகும். இன்றைக்கி நாளைக்கே பார்க்குறோம், அடையாளங்கள் ஆகிரும். அப்போ புதிதாக வரக்கூடிய மனிதன் நம்ம புரிஞ்சுக்குவோம், புதிதாக வந்தவரும் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கும். அதே மாதிரி விண்வெளியிலும் கூட புதிதாக ஒன்று உருவாவதை, புதிதாக இதுவரும் யாரும் பார்க்காததை, புதிதாக இதுவரும் யாரும் கேட்டலாக் பண்ணாததை நிறைய இருக்குது. அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு சின்ன இது. அதாவது எனக்கு ஏஆர் ரஹ்மான் பாட்டு பிடிக்கும், இளையராஜா பாட்டு பிடிக்கும், இல்லை கர்நாடக சீல் இவங்க பாடுறது பிடிக்கும், இவங்களுடைய நாட்டியம் பிடிக்கும், இவங்களோட ஓவியம் பிடிக்கும். அதை தாண்டி இந்த உலகில் இந்த வானவில் இருக்கக்கூடிய இதையும் நான் பார்க்குறேன் அப்படிங்கிற பொழுது அது என்ன சொல்கிறோம்னா நம்மை அறியாமல் ஒரு விசாலத்தன்மை உருவாகுது. புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா உடற்பயிற்சி செய்வது மாதிரி, ஒரு யோகா செய்வது மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு விசாலத்தை உருவாக்குவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இது உருவாக்குது. இதன் பின்புலத்தில் நாம் சொன்ன மாதிரி எப்போவாது ஒன்று இதுவரைக்கும் ஒன்று பார்க்காததை பண்ணும் பொழுது நம்முடைய பெயர் அங்கே வருவதற்கான வாய்ப்பும் அது உருவாகுது. இது எல்லாம் தாண்டி இப்போ இருக்கக்கூடிய வகையில் விண்வெளியில் நிறைய வாய்ப்புகளும் உருவாகி கொண்டிருக்கிறது. ஏன்னா இங்கே இன்றைக்கி இவங்கெல்லாம் பண்ணாங்க இல்லையா, இந்த பிரக்ஞான் பண்ணணும், சரி, இந்த அல்ட்ராசவுண்ட் பார்த்துட்டு அதே ஆட்டோமேட்டிக்காக இட்ஸ் நேவிகேட்டிங் இல்லையா, இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இங்கேயும் கூட அடுத்த தலைமுறைக்கான பொறியியலாளர்களும் அறிவியலாளர்களும் உருவாகிறார்கள்னு பார்க்குறேன். நான் இப்போ அவர்களுக்கான வாய்ப்புகளும் நிறையா வரப்போகுது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் அதை மாதிரி நான் பார்க்குறப்போ. ஏன்னா நிறைய சமீப காலங்கள் நிறைய இடத்துல சொன்னது, அது சர்வதேச அளவிலும் கூட என்னுடைய அமெரிக்கா ஐரோப்பிய நண்பர்கள் பார்த்துட்டு திரும்ப அவங்க ஒரு நகைச்சுவையை எனக்கு பதில் போட்டிருப்பாங்க. அது என்ன அப்படின்னா, இந்தியாவை நோக்கி, அதாவது நம்ம வானவெளியில் பார்க்குறோம் இல்லையா, பலவழியில் புது நட்சத்திரங்களை பார்க்கலாம், புது சூப்பர்னோவான்னு பார்க்கலாம், ஏதோ பிளாக் ஹோல்ஸ் இருக்குதான்னு பார்க்கறதுக்கு பல முயற்சிகள் பண்ணலாம். இது எல்லாம் தாண்டி பின்னால் நோக்கி போனோம்னா இந்தியாவிற்கு வழி கண்டுபிடிப்பது. ஏன்னா இந்தியாங்கிறது பெருசாக இல்லை, அதாவது எப்படி அமெரிக்காவுக்கு போகணும், ஐரோப்பாவுக்கு போகணும், இப்படி இந்த தலைமுறை இளைஞர்கள் விரும்புகிறார்களோ அதே மாதிரி பழைய தலைமுறையில் வந்து இந்தியாவை நோக்கி வருவதற்கு நிறைய வர்த்தக ரீதியாக நிறைய வந்துட்டு இருந்தாங்க. அப்போ வரக்கூடிய பாதை அப்பொழுது கப்பல் வழியாக வரும் பொழுது கிழக்கு நோக்கி வருவார்கள். கிழக்குனா ஐரோப்பாவிலிருந்து தெற்கு நோக்கி வந்து ஆப்பிரிக்காவை கடந்து அப்புறம் அவங்க கிழக்கு நோக்கி வந்து இந்தியாவுக்கு வருவாங்க. எதற்காக? வியாபாரத்துக்காக வந்தாங்க. ஆனால் இதில் பெரும் இடர்கள் இருந்துச்சு. அதற்காக தூரம் கம்மியாக இருந்தாலும் இருக்குமா அப்படிங்கிறதுக்காக. ஏன்னா உலகம் உருண்டை அப்படிங்கிற பொழுது கிழக்கு நோக்கி வந்து நாம்
இந்தியா அடையிறோம். ஆக மேற்கு நோக்கி போனாலும் இந்தியா அடைய முடியும். கிழக்கு நோக்கி வருவதற்கு தூரம் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது மேற்கு நோக்கி போனால் தூரம் கம்மியாக இருக்கலாம். லாஜிக், இட்ஸ் அ லாஜிக். கியூப் இருக்குது அப்படின்னா, ஸ்பியர் இருக்குதுன்னா, ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறீங்க, இந்த இடம் ரொம்ப தூரமாக இருக்குதுன்னா வேறு திசையில் போனால் லாஜிக்கலி யூஸ் கெட்ட ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸில் கிடைக்கணும், போகணும், குறைந்த தூரத்தில் போக முடியும். அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் மேற்கு நோக்கி பயணப்பட்ட கொலம்பஸ் அவர் இந்தியான்னு சொல்லிட்டு தவறுதலாக சொன்ன இடம் தான் அமெரிக்கா. அந்த அமெரிக்கா நிலவில் போய் கண்டுபிடிக்க தவறியது தான் நீர். அந்த நீரை கண்டுபிடித்தது தான் இந்தியா. ஆக இந்தியா கண்டுபிடித்த அமெரிக்கா தான் அந்த நிலவில் இருக்கிறது அப்படி சொல்கிறேன். ஆக இந்த தலைமுறைக்கு எப்படி அமெரிக்கா அப்படிங்கிற நிலமோ அது மாதிரி அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்முடைய நிலவினுடைய தென் துருவம் உருவாகலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கணிப்பு. அப்படி உருவாகும் பொழுது அதற்கான உரிமை விட்டுட்டோம். அமெரிக்காவை நம்ம கண்டுபிடிக்க வந்த அமெரிக்கா கண்டுபிடிச்சதுனால ஐரோப்பியர்கள் பெரும்பான்மையாக இருக்கக்கூடிய இடமாக அமெரிக்கா இருக்குது. அங்கே போகிறதுக்கு விசா நமக்கு தேவையான இருக்குது. அப்படி இல்லாமல் அடுத்த தலைமுறை இந்தியர்கள் நிலவில் போவதற்கான வாய்ப்பை நாம் உருவாக்க முடியும். அதில் பல பொருள்கள் சிறப்பாக வருவதற்கான வாய்ப்புகளும் உருவாகலாம் நினைக்கிறேன். அப்படி வரும் பொழுது இப்போ எப்படி நம்ம இன்றைக்கு இது மாதிரி அஸ்ட்ரானமி கிளப் அப்படிங்கிற வகையில் நம்முடைய ஆவலையும் நம்முடைய பார்த்தியும் ஒரு விசால பார்வை உருவாகுதோ, அது அந்த பயணங்கள் நோக்கி அங்கே போகும் பொழுதும் கூட அங்கே நிறைய செய்ய வேண்டிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். ஏன் அப்படின்னா, இங்கேருந்து நிலவுக்கு போவதும் வருவதும் ஒன்று. இப்போ இங்கேருந்து நம்ம பெங்களூருக்கு வர்றோம், அங்கே போய் நீங்கள் ஏரோட்ரமில் ஏறுறீங்க, அதே மாதிரி பெங்களூர் ஏரோட்ரம் இறங்குறீங்க. இங்கேருந்து படக்கூடிய விமானங்கள் இங்கேயும் அங்கேயும் போவதற்கு மட்டும்தான் உதவுது இல்லையா? அங்கே போனால் பிறகு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது விமானத்தை வச்சு பண்ண முடியாது. அங்கே போய் நீங்கள் ஜாப்புக்கு போகலாம், ஒரு எக்ஸ்கர்ஷனுக்காக நீங்கள் போகலாம், அல்லது மருத்துவத்துக்காக போகலாம், ஏதோ ஒரு காரணம், தொழிலுக்காக போகலாம், ஏதோ இருக்காங்க, படிப்புக்காக போகலாம், என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். ஆக இங்கிருந்து போகிறதுக்கும் வர்றதுக்கு மட்டும்தான் விமானம். அதே மாதிரி இந்த சந்திரயான் பயணங்கள்லாம் அடுத்த கட்டங்களாக வருவது இங்கிருந்து பூமியிலிருந்து நிலவுக்கு போவதற்கும் நிலவிலிருந்து கீழே வருவதற்கும் எடுக்கலாம். ஆனால் அங்கே நிறைய செய்ய வேண்டிய அவசியம் உருவாகும். ஏன்னா குவைத் போன்ற நாடுகள், கல்ஃப் போன்ற நாடுகள் எண்ணெய் வளம் இருக்கிற ஒரே காரணத்தினால அங்கே மிக பல கட்டுமானங்கள் உருவாகி இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா புரியும். நீரே இல்லாத இடத்துல அங்கே நீர் இருக்குது, நீர் இல்லாத இடத்துல பசும் சோலைகள் உருவாகியிருக்குது, நீர் இல்லாத இடத்துல பெரிய கட்டடங்கள் உருவாகியிருக்கு, துபாய் மான்ற பெரிய நகரங்கள் உருவாகியிருக்குது, எல்லாமே இங்கே உருவாகியிருக்குது. இருக்கிறதுக்கு ஒரே காரணம் எண்ணெய். அதே மாதிரி காரணம் எண்ணெய் பொறுத்தளவுக்கு நிலவில் உருவாகுது. அந்த நிலவில் உருவாகும் பொழுது இங்கிருந்து துபாய்க்கு போவதற்கு எப்படி விமானம் பயணமோ அதே மாதிரி சந்திரயான் பயணங்கள் நிலவுக்கு போவதற்கு வருவதற்கு மட்டும் இருக்கும். ஆக நிலவில் இருக்கக்கூடியனால அதை சரியாக நாம் பூமிக்கு எப்படி அங்கிருந்து கல்ஃப் நாட்டில் கொண்டு நீங்கள் பயன்படுத்துகிறோமோ அதே மாதிரி முழு உலகம் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால் அங்கே துபாயில் என்ன பண்ணியிருக்கிறோமோ அதை விட அதிகமாக நிலவில் செய்ய வேண்டிய அவசியம் உண்டு. துபாயில் எல்லாமே இருக்குது, பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து எல்லாமே இருக்குது இல்லையா? அப்போ அதே நிலைமையில் ஒன்று அங்கே செய்ய வேண்டிய அவசியம் உருவாகும். புரியுதா? அந்த அவசியம் உருவாகும் பொழுது அதை செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். அந்த வாய்ப்புகளெல்லாம் பயன்படுத்திக் கொள்வதற்கான திறன் நமக்கு தேவை. அந்த திறனை எங்கே பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கிறோம்னா அதற்கான விதை அஸ்ட்ரானமிக்கல் அப்படி உருவாகும். சரியாக புரிஞ்சுங்க. அந்த விதை சரியாக வரும் பொழுது, அந்த விதை தளிராக விருட்சமாக வரும் பொழுது, நிலவில் போய் செய்கிறோம் இல்லையோ, எந்த இடத்தில் போனாலும் கூட நிலவு உயரத்திற்கு கையெருகே நிலா புஸ்தகம் எழுதியிருந்தோன்னா நிலவை கூட தூரத்தில் இருந்தாலும் கூட அதை கையெருகே கொண்டு வர முடியும். கிட்டத்தட்ட கொண்டு வந்துட்டோம். அதே மாதிரி நம்ம எந்த இதற்கு போனாலும் அது நம்முடைய பணி நிலவு உயரத்திற்கு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை எடுத்துகிட்டு போகணும்னா அதற்கான திறமைகள் வளர்த்தாகணும். இப்போ நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. அந்த வாய்ப்புகளை நம்ம சரியாக பயன்படுத்தினோம்னா சரியாக வரும். அதற்கான ஓட்டத்தில் கண்டிப்பாக இது மாதிரியான எப்படி உடற்பயிற்சி நம்முடைய தேகத்திற்கு வேணுமோ, எப்படி நான் திரும்ப சொல்கிற மாதிரி யோகா போன்ற மனப்பயிற்சிகள் நம்முடைய நினைவாற்றலுக்கும் அல்லது நம்முடைய மனநிலைக்கு எப்படி உதவுதோ அதே மாதிரி நம்மளுடைய நோக்கங்களை விசாலப்படுத்துவதற்கு இது மாதிரியான அஸ்ட்ரானமி கிளப் உதவும். அதை சரியாக புரிஞ்சுட்டிங்கன்னா நீங்கள் சார்ந்திருந்தது மேத்தமெட்டிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கலாம், ஃபிசிக்ஸில் இருக்கலாம், எலக்ட்ரானிக்ஸில் இருக்கலாம், எல்லாரும் இருந்தாலும் கூட எல்லாரும் எந்த இடத்துக்கு போனாலும் அந்த உயரம் நோக்கி போகணும் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு போனோம்னா சிறப்பாக இருக்கும். ஏன்னா
வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. இன்றைக்கும் எனக்கு தெரியும் நிறைய இடங்களில் சிறப்பான பணிகளுக்கு தேவையான ஆட்கள் இல்லை அப்படிங்கிற நிலைமை நிறையா இருக்குது. ஆனால் அதே சமயம் இன்னொரு இடத்துல நிறைய பட்டதாரிகள் இருக்கிறாங்க, அவர்களுக்கு வேலை இல்லை அப்படிங்கிற இருக்குது. ரெண்டும் இருக்குது. ஆனால் ரெண்டுக்கும் இடையில் இந்த இருக்கக்கூடிய இடைவெளிக்கு காரணம் என்ன அப்படிங்கிறதுனா, முக்கியமாக இவர்களுக்கு தேவையான திறன் இவங்கள் இல்லை. அதே மாதிரி இவங்கள் என்ன படிச்சிருக்கிறாங்களோ அவர்களுக்கு அது தேவையில்லை அப்படிங்கிற ஒரு இடைவெளி இருக்குது. அதை தாண்டி சரியாக வரணும் அப்படின்னா மிக மிக முக்கியமானது, நான் நிறைய இடத்துல சொல்வது, அறிவியலாளர்கள் நல்லா சொல்வது அப்படி தான், கற்றல் என்பது நான் என்ன கற்றுக்கொள்கிறேன் என்பது முக்கியமில்லை. சரியாக புரிஞ்சுக்கங்க. நான் என்ன படிக்கிறேன் அப்படிங்கிறது முக்கியமே இல்லை. ஒரு அளவிற்கு அன்றைக்கி மார்க் வாங்கிறதுக்கு உதவலாம். ஆனால் அதை தாண்டி வாழ்வில் பெருசாக வரணும் அப்படிங்கும் பொழுது எப்படி கற்றுக்கொள்கிறோம், ஒன்றை கற்றுக்கொள்கிறோம் அப்படின்னா அதை நான் எப்படி கற்றுக்கொள்கிறோம் என்பது ரொம்ப முக்கியம். அன்றைக்கி சொன்னேன் இல்லையா, கோதபாடி கிராமத்திலிருந்து மேற்கு திசையில் அந்த சிறிதாக ஒரு பொன்னிறமாக வந்துச்சு. அந்த பொன்னிறம் பெருசாக வந்துச்சு. அதை கோதபாடியில் இருக்கிற எல்லாரும் தான் பார்த்தாங்க இல்லையா. கோதபாடியில் இருக்கிற எல்லாரும் பார்த்தாலும் கூட கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ஏன் எப்படி வந்துச்சு, அப்படி வர்றதுக்கு காரணம் என்ன, அப்படி வருபவர் அடுத்தது என்ன பண்ணுவாங்க, அப்படி அடுத்தது என்ன பண்ணாங்கன்னா அது இல்லாமல் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு அடுத்து அது என்ன அப்படிங்கிறத தாண்டி அதனுடைய பின்புலத்தை பார்க்கும் பொழுது பலது வருது இல்லையா. அதே மாதிரி இன்றைய நிலையில் இல்லை, இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் கற்றல் என்பது எப்படி கற்றுக்கொள்கிறோம் என்பது முக்கியம். அதுதான் மிக மிக முக்கியம். அப்படி இருக்கும் பொழுது எந்த துறைக்கு போனாலும் அதை கற்றுக்கொள்ள முடியும். முக்கியமானது தான். அதாவது எப்படி கற்றுக்கொள்கிறோம் என்ற வித்தை தெரியும் பொழுது எந்த இடத்துக்கு போனாலும் அதை கற்றுக்கொள்ள முடியும், அதற்கான திறனை வளர்த்துக்கொள்ள முடியும். அப்படி இருந்தால் தான் இனிமேல் வாழ்நாள் முழுவதும் கற்றல் என்பது மிக மிக முக்கியம். அந்த கற்றலினுடைய இது என்ன தளங்கள் மாறலாலும் என்ன இருந்தாலும் என்னால் கற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிற இடத்தை நோக்கி நான் போனோம்னா நிலவின் உயரத்திற்கு நாம் போக வேணும். நிலவின் உயரம் அப்படின்னா நிலவு என்பது ஒரு அடையாளம். அந்த அடையாளத்தை நோக்கி எந்த ஒரு துறையிலும் நாம் போவதற்கான இதை நாம் எடுத்துகிட்டு போக முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா, திரும்ப அது மாதிரியான லட்சியங்களாக நான் பார்க்கும் பொழுது அந்த இரவில் நான் பார்க்கக்கூடிய அந்த ஏன்னா ஃபிசியலாஜிக்கலி ஆல்சோ லுக் அட் தட். இப்போ இருக்கக்கூடிய மனுஷன் இப்படி பார்க்கும் பொழுது தான் அவனுடைய பல விரிவுகள் உருவாச்சு. அதனால தான் மூளையினுடைய விரிவோ அவனுடைய சிந்திக்கும் திறன் எல்லாம் இது மாதிரி வருதுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஒரு நிலையை அது உருவாக்கப்படும். அதுலேயும் கூட இப்படி புதுசாக கண்டுபிடிக்கிற பொழுது இப்போ ஒரு மனுஷனை பார்க்குறீங்க, ஞாபகப்படுத்தல் என்பது ஒரு மந்திரங்களையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் ஞாபகப்படுத்துகிற மாதிரி, சில முகங்களை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கிற மாதிரி நம்முடைய அதே மாதிரி இதில் இப்போ பார்க்குறோம் இல்லையா, இதையும் கூட ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள முடியும். அப்போதைக்கப்போ நீங்கள் இதை பண்ணிக்கலாம், இதை படுத்திக் கொள்ள முடியும். இதெல்லாம் உங்களுக்கு விரிவலுக்கு கொண்டு வருவதற்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது எல்லாம் தாண்டியும் கூட நான் சொல்கிற மாதிரி அடுத்த கட்டமாக வரும் பொழுது இப்போ சமீபத்திலே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இப்போ இங்கிருந்த விமானத்தில் பறக்கிறோன்னு சொல்கிறேன். விமானத்தில் ரைட் பிரதர்ஸில் பறக்கும் பொழுது அவர்கள் கண்டுபிடி 2 பேர் பண்ணுறாங்க. ஒருத்தர் கீழிருந்து பார்த்துக்குவார், ஒருத்தர் பறப்பார். அப்படி சில 100 மீட்டர்களுக்கு பறக்கிறதுக்கு தான் முயற்சி பண்ணாங்க. பறக்க முடியும் அப்படிங்கிறத காமிச்சாங்க. ஆனால் அதை வச்சுக்கிட்டு அப்படியே பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா இன்றைக்கி ஐரோப்பாவிலேருந்து அமெரிக்காவுக்கு போகிறதோ, ஏன் இந்தியாவிலிருந்து அமெரிக்காவுக்கு போகிறது கூட பிளேன் போகுது அப்படின்னா அந்த நிறையில் போயிருக்க முடியாது. ஏன்னா இங்கிருந்து அவ்வளோ பறக்கணும் அப்படின்னா நிறைய எரிபொருள் எடுத்துகிட்டு போகணும். அதுவும் கூட அப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த உயரத்தில் பறந்து போனீங்கன்னா ஒவ்வொரு கிலோமீட்டருக்கும் தேவையான மைலேஜ் அப்படிம்பாங்க இல்லையா, அதற்கான எரிபொருள் மிக மிக அதிகமாக இருக்கும். ஆக என்ன பண்ணணும், கிட்டத்தட்ட நம்ம அவ்வளோ தூரம் பறக்கணும் அப்படின்னா, குறைந்த எரிபொருள் பறக்கணும் அப்படின்னா 30,000-40,000 மீட்டர் அடிக்கு மேலே பறந்தாகணும். அப்போ தான் அது சம்திங் கால் செயிலிங் இஸ் பாசிபிள் அப்படிப்பாங்க. அப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல பறக்கணும் அப்படின்னா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் தட்பவெப்ப நிலை எப்படி இருக்குது. வெளியே விமானத்தில் போகும்போது சொல்லுவாங்க -30 டிகிரி அப்படிம்பாங்க இல்லையா. -30 டிகிரியில் நம்ம இருக்க முடியாது. ஆனால் விமானத்தில் பறக்கும் பொழுது தெரியும். இப்போ எப்படி ஆடிட்டோரியத்தில் நம்ம இருக்கிறோமோ கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி இங்கே இருக்குது. டெக்னாலஜி எனேபிள்டு தட். அப்போ இப்போ எனேபிள் பண்ணங்கால தான் அவ்வளோ உயரத்தில் பறந்ததுனால தான் இப்போ இவ்வளோ தூரத்தில் இவ்வளோ பேர் பறக்க முடியுது. புரியுதா? விமானமே ஏன்னா அதனுடைய அதிகமாக எரிபொருள் எடுத்துகிட்டு போனால் நிறைய பேர் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது. அந்த குறைந்த எரிபொருளையே பறக்கணும் அப்படின்னா அதற்கு அந்த உயரத்தில் பறக்கணும். அந்த உயரத்தில் பறக்கணும்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சில மாற்றங்களை உருவாக்கப்பட்டது. அதே மாதிரி இப்போ அண்டார்டிகாவில் கிட்டத்தட்ட அது மாதிரி நடந்துகிட்டு இருக்குது. அண்டார்டிகாவிலும் கூட பல நாடுகள், நம்ம மட்டும் இல்லை, கிட்டத்தட்ட 20-30 நாடுகள் அவர்களுக்கான குடியமர்த்தல் வச்சுருக்காங்கன்னா அப்படின்னா
எப்படி பனிக்கட்டியாக இருக்காங்க. அங்கே மனிதன் வாழ முடியாது. அங்கும் பல நாட்கள் இரவாகத்தான் இருக்கும். நிலவாவில் 14 நாட்கள் இரவு. உங்களுக்கு தெரியும், துருவ பகுதியில் இரவு நீண்ட நாள் வரும். இருந்தாலும் கூட இன்றைக்கி மனிதன் அங்கே இருக்கிறான்னா அதற்கான வழிமுறைகளை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறான். இங்கிருந்து போவதை தாண்டி இங்கே இருப்பது வேண்டாம். கொஞ்சம் இதில் என்னென்ன செஞ்சுருக்கிறோமோ கிட்டத்தட்ட அதை விட கம்மியாக செஞ்சாலும் கூட நிலவில் மனிதன் குடியிருக்க முடியும். சரியாக புரிஞ்சுங்க, குடியிருக்க முடியும். அங்கே நீர் இருக்கும் பொழுது நீரை நாம் ஆக்சிஜனாகவும் ஹைட்ரஜனாக மாற்ற முடியும். ஆக்சிஜன் நமக்கு இது மாதிரியான ஒரு இடத்துல உருவாக்கிட்டு நம்ம சுவாசிட்டு இருக்க முடியும். ஹைட்ரஜன் வச்சுட்டு அதனுடைய எரிபொருளாக மாற்றி என்ன தேவையோ எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு மாதிரி பல இது செய்ய முடியும். அதிலிருந்து அங்கே பல ஆதாரங்கள் இருக்குது, அதை எடுக்க முடியும். அப்படி எடுக்கும் பொழுது அந்த ஆதாரங்களை திரும்ப பூமிக்கு கொண்டு வர முடியும். இதிலும் நிறைய செய்ய முடியும். இப்படின்னு ஒரு ஓட்டத்தை உருவாக்கணும்னா அங்கே ஒரு நகரம் உருவாக்கப்பட வேண்டும். அந்த நகரம் உருவாக்கப்படணும்னா பலதும் செய்ய ஆகணும். புரியுதா? அந்த வகையில் நிறைய ஏற்பாடுகள் பார்க்குறேன். அப்படி பெறும் பொழுது அந்த இடத்துலேருந்து இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் இல்லையா, நிலவு பூமியினுடைய தரையில் சின்ன அறிவியலாக சொல்கிறேன், தரையில் சில சென்டிமீட்டர் கீழே போனால் கூட -50 டிகிரி -40 டிகிரி டெம்பரேச்சர் இருக்குது. ஆக கிரையோஜெனிக் ஃபியூயல் உருவாக்குவது அங்கே மிக சுலபமாக இருக்கலாம். அங்கேருந்து உருவாக்கிட்டு அங்கேருந்து செவ்வாய்க்கு போகணும், அடுத்த கட்டத்தை வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அங்கே போகும் பொழுது இவ்வளவு இங்கே இருக்கக்கூடிய செயற்கைக்கோளை விட, இங்கே இருக்கக்கூடிய லான்ச் வெஹிக்கிளை விட 1/6 12 கூட போக முடியும். அல்லது ஜிஎஸ்எல்வி இங்கே எவ்வளவு எடுத்துகிட்டு போகுதோ அதை விட 6 மடங்கு எடையுள்ள பொருள் எடுத்துகிட்டு போக முடியும். ஆக பலதையும் உருவாக்க முடியும். இது எல்லாம் நடக்குமா அப்படின்னு கேள்வி கேட்கலாம். 10 வருஷத்துக்கு முன்னால் ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட செல்ஃபோன் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னது யாரும் நம்பி இருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா கோதவாடி கிராமத்திலிருந்து ஃபோன் பேசணும் அப்படின்னா 5 கிலோமீட்டர் நடந்து வந்தால் தான் டெலகிராம் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற நிலைமையில் இருந்ததை தாண்டி, நான் பெங்களூருக்கு போன பொழுது என்னுடைய காலனிலேயே ஒரே ஒரு எஸ்டிடி பூத்து தான் இருக்குது அப்படிங்கிற காரணத்தை தாண்டி இப்போ நம்ம வீட்டில் கீழறை இருந்துட்டு மேலே மாடியில் இருக்கிறவங்க பேசுகிறோம்னா செல்ஃபோன் எடுத்து பேசுகிறோம் அப்படின்னா இவ்வளவு பெரிய மாற்றம் வெறும் 10-15 ஆண்டுகளில் கொண்டு வரக்கூடிய நாம் நிலவில் நான் சொன்னதையெல்லாம் கொண்டு வருவதற்கு மிகப்பெரிய காலம் எடுத்துக்கொள்ளப் போவதில்லை. நீங்கள் முயன்றால், சரியாக புரிஞ்சுங்க, நீங்கள் முயன்றால் நல்லால் முடியும் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா நிறைய செய்ய முடியும். செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. ஏன்னா உலகம் வெப்பமயமாதல் என்பது பெரிய பயங்கரம். அந்த பயங்கரத்துக்கு பதில் சொல்லணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்னை பொறுத்தளவுக்கு நிலவு அதற்கான ஒரு பதிலை கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். அப்படி ஒரு நம்புதல் இருக்கும் பொழுது அதற்கான நிறைய செயல்கள் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த அவசியத்துக்காகத்தான் திரும்ப நிலவுக்காக அப்படின்னு பயணம் போகிறாங்க. அப்போலோவில் எவ்வளோ பணம் செலவு பண்ணாங்களோ அதை விட மிக அதிகமான பலவுகளை அமெரிக்கா செலவு பண்ண காத்திருக்கு. சைனா மிகப்பெரிய அளவில் வந்திருக்காங்க. இன்றைக்கு நான் இது பேசிகிட்டு இருந்தேன். நேற்றைக்கு அவர்கள் எடுத்த அறிவிப்பு, நிலவில் குடியிருப்பு வைப்பதற்கு சைனா தயார், உலக நாடுகள் என்னுடன் சேருங்கள் அப்படின்னு நேற்றைக்கு சைனா சொல்லியிருக்குது. இந்தியா அதை விட்டுறக்கூடாது. இந்தியா கண்டிப்பாக முன்னெடுத்து செய்யணும். ஏன்னால் இந்தியா தான் நிலவில் நீர் இருக்குது என்று சொன்னது. இந்தியா தான் தென்துருவத்தின் முதல் இறங்க முடியும் என்பது இந்தியா தான் காமிச்சது. அந்த வகையில் நமக்கு உரிமை அதிகம். கொலம்பஸிடம் விட்டு போயிருக்கலாம். இன்று வரக்கூடிய திரும்ப நிலவு என்ற பயணத்தில் இந்தியா அதனுடைய நிலையை சரியாக வைத்து கொண்டே ஆக வேண்டும். இந்தியா வைத்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்தியர்களை மனம் பெரிய வேண்டும். இந்தியர்களை மனம் பெரிய வேண்டுமென்றால் இன்றைக்கு கல்லூரிகளிலும் பள்ளிகளில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் என்னால் முடியும், எங்களால் முடியும் என்ற அந்த இதை எடுத்துட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக நாளைய உலகில், நாளைய நிலவில் இந்தியர்களுடைய சிறப்பாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். முடிந்தால் அங்கேயும் கூட ஒரு வானவில் மன்றத்தை ஆரம்பிப்போம். நன்றி, வணக்கம். ஒரு தந்தையுடனான உரையாடல். ஒரு பொன்னிறம் ஒரு பொன்னான மனிதரை உருவாக்கி இருக்கிறது. மண்ணோக்கி பார்ப்பவர் விண்ணோக்கி பார்ப்பதுதான் வாழ்வின் வெற்றி. துளியின் துளி விரிவின் விரிவு என தத்துவம் பேசுகிறார் இவர். நம்முடைய பெயர் பொறிக்கப்படுவதற்கு இந்த அண்டவெளி காத்திருக்கிறது என்ற நம்பிக்கை வரிகளை நாங்கள் மனதில் பதித்து வைப்பதற்கும் இவர் வழிகாட்டியிருக்கிறார். நான் என்ன கற்றுக்கொள்கிறேன் என்பதை விட எப்படி கற்றுக்கொள்கிறேன் என்பதுதான் வாழ்க்கைக்கான வெற்றி என்பதை அடையாளப்படுத்தி காட்டியிருக்கிறார்.
சந்திரயான் விக்ரம் லேண்டருக்கு இன்னும் ஒரு செகண்ட் இன்னிங்ஸோ ஒரு சூப்பர் ஓவரோ இருந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று உலகமே எதிர்பார்க்கிறது. அதுபோலவே இன்னும் 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 நீங்கள் பேசியிருந்தால் நாங்கள் செவிமடுத்து கேட்டிருப்போம் ஐயா. உங்கள் ஆழமிகு உரைக்கு நன்றி. Gratitude is a powerful catalyst for happiness. To express our gratitude and happiness, I invite Ms. Ranjani Ji, Secretary, Astronomy Club, to deliver the vote of thanks. As we come to the end of this decisive event, I would like to extend a heartfelt vote of thanks to all of you for being a part of this special occasion. First and foremost, I want to express our deepest gratitude to our distinguished Chief Guest, Padmashri, Dr. Mylswamy Annadurai sir, for gracing us with his presence and for delivering an enlightening and inspiring address. Thank you, sir. Your words have left an indelible mark on our hearts and minds, reminding us of the boundless possibilities that awaits in the cosmos. May I have the happiness of expressing our sincere thanks to our management for their unceasing support. I place on record my humble thanks to Dr. T. Kannayan sir, Secretary, PSG College of Arts and Science, for his guidance. Thank you, sir. I would like to thank our beloved principal, Dr. D. Brinda ma'am, for all her words of wisdom that radiated a source of energy within us. We will ever remain grateful for the support rendered. Thank you, ma'am. I would like to extend our sincere gratitude to our esteemed vice principals, Dr. A. Anguraj sir, Dr. M. Jayanti ma'am, and Dr. M. Uma Rani ma'am, for their unwavering support and commitment. I would like to express my gratitude to the heads and faculties of the departments of Mathematics, Mathematics with Computer Applications, Physics and Electronics, enclosing both aided and self-financed segments, whose presence and support have been invaluable in nurturing scientific curiosity. To our students, research scholars and the dedicated members of our Astronomy Club, your enthusiasm and passion are the driving force behind this initiative, and we are excited about the future adventures that await us together. Lastly, I want to express our grace and gratitude to those who are not present today but played vital roles in conducting this event. The technical team, the departments of Visual Communication, BBA, Catering Science, English and Tamil. Your contributions behind the scenes have been crucial to the success of this event. At close, today marks a significant milestone in the history of our college as we inaugurate the Astronomy Club and embrace the boundless possibilities of the universe. We are deeply thankful to each and every one of you for your presence, support and contributions. As we wrap up this event, let's keep the flame of curiosity and explore the secrets hidden within the depths of the nocturnal heavens and the boundless expanse of the cosmos. Thank you once again and have a splendid evening. All is well that ends well. With this end, we aim to reach for the stars, uncover the wonders of the universe. May I now request the gathering to raise for the national anthem.